Good afternoon, guys. Today we'll discuss about Lambda functions in Python. Lambda function in Python, Lambda functions are very small anonymous function defined using the Lambda keyword. They're useful when we have to need to click a function for a short period of time and don't want to formally define its using. అసలు మేము చెప్పాలి అంటే లాంబ్డా అనేది అనోనమస్ ఫంక్షన్ ఇట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ద కీవర్డ్ లాంబ్డా కీవర్డ్ ఏమొచ్చేటప్పటికి లాంబ్డా ఇట్ ఈస్ వెరీ యూజ్ టు క్విక్ ద ఫంక్షన్ టు షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఈ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే వెరీ క్విక్ పర్పస్ అండ్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలోనే మనం ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ఎన్ లాంబ్డా కీవర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు టైప్ సంథింగ్ and take some points in these functions. These functions are small anonymous sorry anonymous functions defined using the lambda keyword. This is the lambda keyword. ఈ కీవర్డ్ యూస్ చేసుకొని మనం అంతా చేస్తాము. ఇంకో పాయింట్ వచ్చి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి they are useful when you need a quick functions for a short period of time. And do not want to formally define it's using diff keyword. So also ఈ diff keyword కూడా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం దీంట్లో. diff keyword ఇప్పుడు కదా లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ అనేవి స్మాల్ అనోనమస్ ఫంక్షన్ యూజింగ్ ఫర్ లాంబ్డా కీవర్డ్ యూస్ చేసుకుని అనోనమస్ గా వర్క్ అవుతుంది and very quick function in short period of time. Don't formally define its working by using diff keyword. Also by using, so you can write as a syntax for this lambda function. Syntax lambda arguments. Let's put expression. This is the syntax for the lambda. You can write as a small example for it, or by using a compiler. Just wait. Can remove this. First, we need to write some small code. Add 10 is equal to. You can add as a lambda function. Lambda keyword and x is equal to space x plus 10. Click and enter. Print add 10 add of 5 అని యాడ్ అవ్వమంటే మనం యాడ్ చేస్తాం. Then it has a you know what about it. Add is equal to మనం
అట్రిబ్యూట్ తీసుకొని లాంబ్డా కీ అని ఇచ్చి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పెట్టి ఎక్స్ ప్లస్ 10 అన్నాం. అంటే ఇక్కడ మనం ఏమి తీసుకుంది ప్రింట్ ఇలా యాడ్ 10 ఇస్ ఈక్వల్ టు 5. నెక్స్ట్ అనదర్ చూద్దాం. యూజింగ్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చి మల్టిపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చూద్దాం ఏమవుతుందో. యాడ్ is equal to lambda of x comma y comma x of comma x plus y. You just only for basic single argument. In this one is the next one, print of add of 3 comma 4. 3 comma 4 will be close. Let's check as an output. Yeah, what was the output? This is the 15 will be first program. This 3 4 అంటే 3 ని 4 ని ప్లస్ చేసుకుంది బై యూజింగ్ ఇవ్వండి మన ఇక్కడ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ యూజ్ చేశాం కాబట్టి ఇది జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ యూజ్ మ్యాప్స్ అండ్ ఫిల్టర్స్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ యూ కెన్ రైట్ number. So as a number attribute, open bracket, and close 1 comma 2 comma 3 comma 3 comma 4. And next one will be into the square. Square is equal to list. Our name is a square and list is equal to and taken as a map. Taken as a map and add as a lambda keyword. Lambda key comma x of x star x of 2 and next number first and next click on enter. Print of read square. ఇది వచ్చేప్పటికి మ్యాపింగ్ కోసం యూజ్ చేసుకున్నాం. యూజింగ్ ఫర్ lambda mapping, lambda map, sorry, with the map. Only for using lambda map, first we need to run the command. Just to only which is a small error. Lambda. Yeah, okay, sorry. SNS. Yeah, this is all the numbers 14916. స్క్వేర్ మనం స్క్వేర్స్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ స్క్వేర్స్ చేసుకుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేప్పటికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే బై యూజింగ్ ఫిల్టర్స్. యూజింగ్ విత్ ఫిల్టర్స్, లాంబ్డా విత్ ఫిల్టర్స్. లాంబ్డా విత్ ఫిల్టర్స్ నోట్ చేద్దాం. ఈవెంట్స్ is equal to list. I want SN as a list and click on lambda, add on lambda of x మీకు స్పేసింగ్ ఇస్తాను, మీకు అర్థం కావాలి నేను స్పేసింగ్స్ ఇస్తున్నాను. అండ్ x at 2 is equal to నెంబర్స్ పైన ఉన్న నెంబర్స్ మన కింద కూడా కాల్ చేసుకుంటున్నాం, చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఈవెంట్. So you can write print another of this. Yes, same problem has been which place as an occurred argument of part 2. Just wait. Events of list and yeah, sorry, it does not add any vector. We're adding a filter. Taken a just a minute.
Events. Yeah, okay. And it's equal to list of same error వస్తుంది list of filters, list of filter of lambda of x. G is equal names common చేసినాం. I want to SNS and yeah, this is the error. Yeah, we can check it. మనం ఏం చేసాం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ 2 ఓన్లీ 2 and 4 మాత్రమే అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి లాస్ట్ వన్ helps us to sorting by using pairs. Next, using lambda with the sorting of sorted sort the elements is sorted. Next, click on enter. Pairs lesson is in English. Pairs is equal to oh sorry 1 comma 2 comma 2 and next one 3 comma 4 and next one if 4 because 1 and ఇద్దాం. And next one వచ్చి 5 comma 0 5 comma 0 click on enter sorted underscore pairs is equal to sorted added as a sorted function. Pairs check చేసుకుందాం. Okay, IRS pairs comma keys. I want to add like keys like lambda of x one. We can print on this I want to copy paste it and click on run. Just the same error has been occurred. 920 sorted of pairs comma key lambda of x of 1. Just wait, I have to remove it. Sorted of pairs equal to sorted IRS space as in and comma is equal to lambda of x of 1. So of x of 1. Just wait, I will check it. The callback. Sorry, I think it was not there. Remove it, I will print it. These are all the lambda functions. Sorted అనేది మాత్రం వర్క్ అవుట్లా. I will check it and this is for lambda. And thank you.